Ммм. Хороший холодильник-то. Яблочный сок. Сладкий напиток. Берем. Вода. Хрен с ним, может себе оставить. — 9 брони и взлом. Блин, а неплохо. Навыки незаметности. Забавно, но можно в городах ходить в этом, так как этот навык может больше пригодиться. А когда на улицу уходишь, же броню надевать. Так, как тут? Поручение. Могильные дельца. What can I do for you? Oh? Am I in the company of a fellow doctor? You may think that, but the tidiness of my fellow worker is my responsibility, alive or otherwise. Whether you're showing up to work or going to that great cannery in the sky, it's my job to make you look like a million bits. Кстати, я вот одел костюм, медицина поднялась, получается, правильно, появился диалог. То есть я даже его не видел, когда навыка не хватает. Это в настройках, кстати, можно включить, точняк. Может его включить туда? То есть, чтобы он показывал варианты, на которые мне не хватает навыка. You know about Eugene? How? You were probably poking around my things. I really shouldn't leave my letters sitting out in the open. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's choice. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? The good Vicar Maximilian and I have never quite seen eye to eye, but your point is well taken. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Замечательно. Берти Кодон. I've been feeling pretty low these days. Just the way it goes, I suppose. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in frontier justice. The office is writing up promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. If this is a setup to a joke, you should know I've never found anything amusing in my life. I don't serve Edgewater. Edgewater and the entire region of Emerald Vale serve Spacer's Choice.
Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary of Universal Defense Logistics, which occupies a seat on the Halcyon Holdings Corporation, also known as the board. I must admit it bothers me that you don't already know this. Flattery won't get you anywhere with me. The bureaucracy is a noble profession, but not all of us are gifted enough to serve in it. Something to report? As a Spacer's Choice constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Ну, на этом можно заработать, если их шлепнуть. Friend of mine died a Если. couple weeks back. Still ain't past it. We should keep our voices down. Ладно, схожу к этому чуваку туда. I've got some time. Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. I'm sorry. I'll just be a minute. You had a minute. Next one comes out of your pen. Ease off the threats, friend. I'm going. Boss's orders. We all got quotas to make. Sorry, I got a lot to do. Miss Holcomb, I need you to explain this lesson. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson? I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's, mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with... well... Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. You were saying, Miss Holcomb. It's just what Bess needs is a proper refurbish. I can bandage her up and what all, but she's just... old. Sorry, I'm sorry. I'll do better. And I do wish you'd stop referring to our cannery as Bess. Personification of company property is strictly contrary to the Spacer's Choice Code of Conduct. My apologies. I am not in the habit of allowing my guests to witness such a row. Now, what can I do for you? I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Shirt, pants, work boots, company-approved colors. The, honorable apparel of a loyal worker?
Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Oh, yes. Saw someone put his hands on a regulator while the power was running. His legs were still twitching when we buried him. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Ну да, напарники обеспечивают поддержку в бою. Их навыки улучшают ваши навыки. Они увеличивают вашу грузоподъемность. А, даже так. С помощью навыка вдохновения можно открывать особые боевые умения напарника. Ну, типа ульта. У каждого своя. Там еще бонусы какие-то даются за это. Вот на сверхновые, они смертные. Надо аккуратно. Вот хренотень. Блять, еще спать надо. Ну и дичь. Ее даже можно одевать, все такое. Ну, оружие выдавать. У нее не хреновый такой молот и пистолет. Но у молота больше урона, чем у этого говна. Науки, технологии, 7 броней.
Вот, получается... А, да, тут еще настраивать можно. Смешанное нападение. Пассивно атаковать только те цели, на которые напарнику явным образом указали. Оборона. Получив приказ атаковать цель, напарник будет сражаться до конца боя. Нападение. Напарник всегда атакует, когда игрок начинает бой. Подожди, а в обороне она не... Только если я сам укажу. Наверное. Смешанный. Будет переключаться между оружием ближнего и дальнего боя, в зависимости от расстояния до противника. Ну, норм, наверное. 410, а у меня 800, кажется. Я теперь спать хочу. Ну да, плохо. Вот, получается, она дает бонус к убеждению, вскрытию замков и инженерии. Мини-перегрузка. Ну, это ульта как раз. Ну да, вот от порвать и бонус. Это от костюма. Инженерии бонус. О, об этом я и говорил. Ой, блин. Кулак правосудия. Снимите палец. Да. Она сказала, больше одного не надо. С этим пока поработать. Юдвиг. Иллипс. Кибернете. Вот приходит сила. Вот это сон, блин, так чуть-чуть это... И уже спать надо. Вот хрень. Hey, mister, can we talk? Sorry. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just... Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. About if what Mr. Thompson proposes to do is upright. Leaving Miss McDevitt's folk to their fate.
They're neighbors. Kin. And maybe he can think of something else to try. Something we ain't. He used to go walking outside town. Maybe he found something that'll help. It's just an idea. That's all. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Гранатомет. Так я же по барабану, правильно, если я что-то тырить тут. Ладно, давай. Звучит полезно. Пригодится. Тяжелое оружие, уровень 4. Урон в секунду 141, размер магазина. 84 за выстрел. Отталкивание. Специальный эффект. Специальный эффект, кажется, применяется, когда стреляешь в торс. То есть голова — это ослепление, ноги — это замедление, руки я уже не помню. А торс — это именно вот от оружия. То есть если с дробаша выдать в туловище, то его оттолкнет. Серьезное дерьмо. Годится. Еще выше. А, это я вниз куда-то ушел просто. Ну, такой пар. Красивый. А, вот он, регулятор мощности, кстати. Можно вот так вот просто забрать. Конечно же, им это не понравится. Я не знаю, смогу ли я отсюда выйти без палева с ним. Ладно. Он мне предлагает забрать его не у них, а у тех чуваков. Дезертиров. Got my sights on. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Foreman Granger. Mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes, or right away, or thank you. Shit. Silas still on about that? Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. А, так это еще и Юджин. С золотыми зубами, который. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire.
Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Not half as awful as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Круто, он помер и всем поднасрал. Плохо. И стал преступником. Больше хлопот. Кошмар какой. Look around. Edgewater ain't exactly swimming in luxury. We can't afford to pay the body price of a suicide. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Блин, много чего хорошего. Сбольный блокиратор. 47 урона. Можно все продать. Кстати, не знаю, ворованное можно продавать его обычно? Ударный молот. Ну, порвать еще круче. Черт с ним. Вообще-то можно еще и разобрать. Вес. Может быть, проверить, можно ли это продавать. Ну, ворованное. Наверное, нет. А то как-то это все слишком легко получается. Карму не теряешь, ничего такого. Ночное оружие, ближний бой плюс 5. О, блин, я на порвать это надо. А, ну хотя пускай. Навык взлома не ниже 20 позволяет продавать предмет. Как это работает? Ограниченного доступа можно купить лишь в том случае. Так, у меня хватает взлома, да? Подожди. Вот это? Продавать вещи. Ну да. Давать доступ к запрещенным предметам. Взлом автомата на 20 секунд. Дальность обнаружения. Дальность взлома автоматов. Автоматонов. Я просто думал, это бонус к продаже не будет даваться. А можно похер кому продавать.
Даже на что будешь продавать или разбирать их? Когда разбираешь, тебе даются запчасти для починки, например, оружия. 25, ну неплохо. Можно купить воды 40. Есть у вас этот... Что-то там с соком связанное. Просто жую, это вообще, кажется, сигареты. Не, нету. Чай. Энергетик. Блин, вода 40 стоит. $1 рубль, давай одну. Денег на нас не напасешься. Ручной пулемет. Револьвер. Да это и так можно найти. У кого-нибудь, так сказать. Людвиг Миллер. Это который на этой взлетной штуке стоит. Magic happens. Well, science. But it still happens. Это твой дом. Hey, that's... I mean, if you need it, okay. Не, ну если ты не против, конечно. Воровством это не считается, пригодится же, блин. Ну, очевидно, она со мной потом отправится. Нет, ну ее можно вроде как и тут оставить, но... То есть я имею в виду, она не временный спутник. На ноги тебя поставила. Ну да, но у тебя нет. Ну да, я модификации еще нашел. Теперь можно оружие и броню. После использования снять модификацию невозможно. Модифицировать. Работать. Вы не можете улучшать. Ну там, кажется, статы можно просто улучшить. Чинить и разобрать. Но моя хренотень вроде пока нормальная. И пистолет что-то уже испортился. И что-то все быстро портится. Разобрать. Это мое? Нет, это не мое. Жди, у меня лишнее есть, а то сейчас свое разберу. Ну да. Ну это, наверное, можно разобрать тогда. Запчасти. Еще. Почему порвать все время открывается? Ремонт в полевых условиях открывается. Вы можете ремонтировать броню и оружие на экране снаряжения. Там, наверное, ресурсов больше на это надо. Разбирайте оружие и броню, чтобы с 20% вероятностью извлечь базовую модификацию. 20% вероятность, что вы отремонтируете предмет до идеального состояния, увеличивая ценность, прочность. Блин, ну да, технологию надо качать. Пригодится. Разбирайте оружие и броню, чтобы 10% вероятность извлечь редкую модификацию. 10% только тоже мне. Кстати, 150 еще есть. Раньше был такой? Мне кажется, больше 100 раньше не было. Ну, Spacer Choice Edition, или как он там называется, это не так давно-то вышло. То есть игру обновили и что-то тут еще поменяли.
Навык вроде больше 100 точно можно было поднимать, но вот здесь вроде не было 150. А может и было, ладно, я не помню. Виртуоз. При установке новой модификации 100% можете сохранить предыдущую. О, до 100, кажется, 50 далеко. Мне было интересно, в зависимости от инженерии, будет ли улучшаться то, насколько хорошо я чиню. Или как правильно сказать? Плюс 3. Давай. Броня. Незаметность. Нужна ли мне вообще вот это? Средняя. На ней стоят заводские броневые пластины. Кто знает. Почему мне надо незаметность? Потому что тогда вот это 9 брони неплохо. Но я имею в виду это разобрать тогда. Интересно. Починить. Хватает. Работать. Как понять, что из этого у меня стоит? Не знаю. Размер магазина плюс 50. Кстати, у этого пистолета стоит модификация. А, точечка означает, что он модифицирован. Кстати, тогда надо... У меня сколько? 9. Подожди, а какое он мне сейчас оружие показывает? А, его пистолет. 14. Ладно, черт с тобой, пускай. А тут не подписано нигде у кого он. Уровень 2. У меня даже урона больше. Черт его знает. Ну не все лучше. Ладно, вот этот мой типа. Видите, модификация длина, обрез лучше. Шок. Электрический урон. Ну это как в борде, я так понимаю, я уже не помню просто. Типа электрический урон вроде как лучше против роботов, но логично. Всяких электронных штук. Мощь. Плазменный. Плазменный, я так понимаю... Превращается в сгустки плазмы. Круто, конечно. А, тут же еще это. Жди, магазины. А это у брони можно перейти. Что-то только нету. Установленная модификация. Новая модификация. Подожди, а вот это... А, это вот здесь она стоит? А, ну да, вот установленная модификация. Понял. То есть, если я сейчас вот это сделал, я заменю ее. Броня по типу урона. 12-13. Че? Повышает сопротивление. Функциональность. Пружинящие стильки. Скорость ходьбы плюс 10, но это такое. А где-то тут... Или нет? Дневник. Записи. Основы. Исследования добычи, оружия и броня. Ну, где же должно быть это написано, правильно, про урон. Накопление заряда. С разгоном. Это не было. Лучевое оружие. Это кажется, как это в борде тоже был. Блин, и как он назывался-то? То есть эффект на оружие, когда ты врага попадаешь и на него этот эффект начинает действовать, он получает больше урона от любых других источников. То есть желательно тебе переключить оружие на какой-то другой вид урона и, ну, больше урона нанесешь. Забыл, не хлам он назывался, а... Забыл.
получает достаточно большой урон от луча, начинает вредить остальным вокруг себя. А, тут вот такой эффект. Научное. Да, тут научное оружие еще есть, оно уникальное. Особые эффекты. А, это не то. В общем, описания каждой из них нету. Но это можно прочитать во время замедления времени. Такая мать. А вид урона, или как это называется? Броня предмет, сломан, износ, ремонт. В идеальном состоянии, научное оружие. Это и есть. Работа с верстаком, как убрать оружие. Блять. Навыки, бой. Это не бой, наверное. Физические попадания. Может, да, типа урона. Физический урон слаб против брони. Плазменный. Хорош против плоти, но слаб против жукозавров. Что такое жукозавры? Подождите, вы хотите сказать против плоти, но слаб против жукозавров. Почему так конкретно написано? То есть не слаб против, не знаю, брони, а именно жукозавры. То есть против всех остальных он хорошо туда работает. А если будет противник в броне? Коррозийный, хороший против брони, а также автоматонов, жукозавров и тяжелой брони. А против плоти он обычный урон туда наносит. Электрический против автоматонов. Блин, так стоит менять урон на плазму против плоти? Наверное, имеется в виду, что он слаб против брони? Не знаю. Поэтому... А методом тык, конечно, такой себе. Ладно, черт с ним как. Куда я шел-то изначально? А, ну, давай к этому. Wish we had some better rations. Know how you feel. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Whoa, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. Don't say that, Mr. Abernathy. You still got a couple decades in you. I'd steer clear, Ms. Holcomb. My affliction's bound to be contagious. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. I am? Law, help me. Paranoia is one of the plague's known symptoms. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Блин, я еще легко отделался. Не, ну квест давай, конечно, все равно. Главное, что он сразу заплатил. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. I'll do what I can. I tried medicating myself with adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy.
Короче, вас не лечат, на что вы больны. С виду максимум 90. Вроде глупый юмор такой, но почему-то все равно меня... Точнее, не знаю, сам факт того, даже такие варианты есть, как-то забавно. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. So you'll do it then? You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, law, it's in my spleen now. I can feel it. Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. You're making a mistake working for Abernathy. Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracillin is wasted on him. You're better off selling it to me instead. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently? He's got a lot of cobwebs up in his attic. I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. All right, here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. Something like that. Look, I'm not in the habit of law breaking, but sometimes you've got to do the wrong thing for the right reasons. That's all I can ask of you. I've been feeling pretty low these days. Nothing I can do about that. Так, а где ваш викарий-то? Another day at the cannery. Вот тут он. В церкви. О, понятно. Поешь, попей, поспи. Hey there, Mary. Don't see you around here too often. Oh, I just came to talk to the vicar is all. None of us are above confessionals. В некоторых играх просто жажда, голод, ну, доводит до смехотворного. Ты поел, через 2 секунды, ну ладно, через 2 минуты опять жрать хочешь. Ну какой-то кошмар, играть уже невозможно. Сосуто онма? Что это? Даже не воровство. Для всех желающих. Вот, это в итоге только и делаешь, что жрешь и пьешь. Кошмар какой-то, играть невозможно. Вкус просветления. Что за вкладка такая? А, задание. А, это еще и задание. Будет хорошо смотреться в одной из кают. Это лично для меня, что ли? Я говорил-то. А, ну да, в некоторых играх это реально просто долбает тебя. И плюс вот в таких, ну, типа РПГ, да, они еще дают минусы. Вот я вроде бы не голодный, ну, по идее, немножко похавать можно было бы. А минусов уже столько, что играть невозможно. Все характеристики уже ушли в нулину, грубо говоря. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic.
Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. Not to put too fine a point on it, but your choice of wardrobe is not precisely common hereabouts. Also, you lack the distinctive worker gaze. Usually either a deadening behind the eyes, or in some rare cases, a wild-eyed frenzy, like a trapped animal. Pretty universal here, except for Ms. Holcomb, who for some reason doesn't seem to have much to say to me. Isn't that right? It's just... there's more to it all than numbers. Sorry. I'm simply bemoaning the level of spiritual awareness in this town. Аристе не очень. Yes, but there are few who hear me in this miserable place. I must double my efforts to elevate my flock. These are good, hard-working people here. Yes, and thank you for pointing it out. It is wrong of me to succumb to distress. This place could be so much more, and I will continue in my quest to make it so. What? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Astute. But I am here, not in the deserter camp. So that's not a variable I can account for. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Просто уговорить их собраться. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. I just want to keep the writing out of layman's hands.
It wouldn't do for such information to fall into public consumption. Очень убедительный аргумент. Glad we see eye to eye. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Блин, не уверен, что я везде побывал. По этому дурацкому заводу особо шататься не хочется. По производству тунца. В принципе, есть смысл осматривать все уголки, всегда можно найти какой-нибудь ящик или еще что. Может, уж карта есть. Ну, кстати, на удивление не такая уж плохая, довольно все понятно сразу. Это типа это магаз, это завод, это викарий. Хер его знает что. А я откуда? Я вот отсюда пришел. А, ну вот, да, показаны двери, в которые можно зайти. Парикмахер. Эти где больные. Кстати, магаз, надо вот сюда сходить. Буфет, это, ну, бар или как это назвать. Это здесь Парвати живет. Так, хорошо, тогда по этой логике, а где находится шериф? А, вот здесь шериф, да? Да, вот тут. Здесь Парвати живет. Кстати, да, не так уж много мест. То есть мне остается только в магаз зайти. Угу. Не, карта удобная, кстати, в городе особенно. Прям так наглядно. А, это. Это магаз. Holcomb, got my eye on you, girl. Miss Holcomb ain't allowed in this establishment, not since that little incident. Ask her if you care. I'm running a business here. I won't touch anything while we're in here, Mr. Moreau. I promise. Go right ahead. What, you mean Edgewater? That's a peculiar question. This a test? Am I being tested right now? It's, fine and dandy. Couldn't be happier. Wouldn't want to spend my life working anywhere else. Prettiest little town on Terra 2. If loving the place I work makes me crazy, then haul me off for mandatory re-education. I don't get paid for banter. Was there something you needed? Запрещено говорить. Go right ahead. Other than yourself? Definitely the vicar. Don't get me wrong. He seems a decent man, cut from church cloth, knows his scriptures. But there's something about him that bothers me. Like he's not one of us. Sometimes I suspect he doesn't even want to be here. Plague? I don't know anything about a plague. We are the very picture of hot-blooded physical vigor. I take umbrage with your choice of phrase. We ain't sick, we're rugged. Some of us who get sick are liable to exaggerate the conditions of that sickness, but
The fact is, if you work hard, you have got no cause to worry. Survival of the fittest. It ain't just the law of nature, it's company policy. Medical treatment is commensurate with our value to society. Spacer's Choice will dispense medicine for the indispensable worker. Natural selection at work. Then the hand of medical science will not grace you with its touch, and you must recover on the virtue of your own grit. Listen, you mind if we talk about something else? Rambling about company policy gets me feeling all lightheaded. Music to my ears. Так, ну покупать что-то дорогое рановато, вон, твою мать. 3000. 4. Такой себе. Одежда рабочая, навык ближнего боя. Почему? Почему не эта техника, или как она там называется? Младший механик. Хм. Каска шахтера. Я, наверное, и так что-нибудь найду. Так, ну еда, вода. 3% скидка. У меня вроде есть. Оно можно продавать. За полбита. Класс. Мне нужно. Вес позволяет пока, ладно, норм. Кация. Разделение брони. Крепленный. У меня раньше такого не было, когда я там на верстаке стоял. А где ускорялка? Вот, скорость ходьбы плюс 10. Может, нахер оно надо? Продать его? Зачем он мне? В принципе, они продаются так-то, ну, приличные деньги. Рассеивание оружия дальнего боя. Я это когда нашел-то, я не пойму. Это... Нет, он у меня уже был. Почему на верстаке его нельзя было к чему-то сандалить? А, ну оно, наверное, не ко всему оружию. А как понять, к чему конкретно? К дробовику же его не захерачить, правильно? Вот это можно ко всему, даже к пистолетам. Опять хлам. Угу. Да, денег больше не стало, ну ладно. Yeah, huh? You mean about the mission being too clean? There was a kind of a thing with a vending machine when I was 12. Not intentionally. I've always been good with my hands, right? So I saw a lock on the machine and thought, oh, this must be how they refill it. But I had to know. So I did my thing. And next thing I know, there's a couple hundred bottles of 0G rolling out the front door and into the road. Right about then, a bunch of loaders came rolling in the gate, fresh off the Saltuna ships. And Mr. Thompson was up on the porch making a speech about how everyone would have to volunteer a third shift to get it all canned. Anyhow, you ever seen an auto loader run over a bottle of 0G? Exploded all over Mr. Thompson. One bottle after another as the loaders went by. I was just shy of working age, so Dad had to pay all the damages. Rose still angry at me. I can laugh about it now, but I just about puked up my guts in terror in the moment. That's the one time I ever made Mr. Thompson look a fool. I know, but Vicker says the universe is a machine, that it runs by law. Real machines have gunked up oil, scratches, and worn bits. You can tell they've seen handling, been used by folk. The machine Vicker sees is one ain't never been run. It's not for people to live in. It's something on a museum shelf, under glass. Fixing the universe is a job for somebody way better than the likes of me. Had your rations yet? Yep. 2 whole cans of salt.